Genshin Impact. Hôm nay chúng ta đã tìm ra những thứ mới rất hay anh em ạ. Đầu tiên mình sẽ chỉ cho các bạn là thứ nhất là mình đã lên hạng mạo hiểm đạt 10 rồi. Ok đây. Hạng mạo hiểm mình đã đạt 10 và mình đã nhận được một hòm thư từ Genshin Impact, nó gửi cho mình 10 mối duyên tương ngộ. Cái này rất hay đấy các bạn ạ. 10 lần đấy. Khá là uy tín. Và cũng có hoàn thành được một số thành tựu trong game. Cái này nó cũng không có quan trọng. Nhưng quan trọng đây cái này mới là cái quan trọng các bạn. Quan trọng là đây là kết quả. Này cũng không quá quan trọng. Cái quan trọng thật sự nó ở đằng sau. Cái này mình nhận cho có thôi. Chính là mình đã tìm được một sự kiện mới. Sự kiện này có thể giúp cho chúng ta có được nhân vật là Barbara's here. Leave the healing to me. I will. Hello, nice to meet you. My name is Xiangling. I'm a chef from Liyue. My favorite place is the chicken. Ta Hello, nice to meet you. My name is Xiangling. I'm a chef from. Cố chờ. Bây giờ mình sẽ cố gắng cấy hạng mạo hiểm nhanh nhất có thể để có thể nhanh chóng mở khóa hai cái nhân vật đấy. Thì trước khi mình live thì mình đã làm được một số nhiệm vụ rồi. Ở tập trước thì chúng ta đã làm xong nhiệm vụ của Keia, bây giờ chúng ta sẽ làm nhiệm vụ của gọi là của đây là nhiệm vụ của Amber. Chúng ta sẽ bắt You're here. Did you have a good read through of the gliding manual? Got all the rules down? Sounds like it was a real drag. I would know. I've been there. The gliding manual is super dry. I couldn't get into it at all. Don't tell Jean, though. Really? Paimon thought there were some pretty cool stories in the gliding manual. Cool stories? Oh, you must mean the example cases in the appendix. Some of them I like. My favorite one is about the illegal Animo slime takeoff. Apparently, if you pop an Animo slime and take off in the burst of wind, it shoots you up really, really high. I really want to try it. No, not that story. Paimon meant the one with the little bird who wanted to learn to fly. What? Let me take a look. Oh, shoot. This is the storybook I used to read as a kid. Oops, sorry. I put both books in the same pile and must have grabbed the wrong one when I was leaving. How in the heck do you confuse a bedtime story with an instruction manual? This is so embarrassing. It's because, maybe deep down inside, that fairy tale is the thing that truly taught me how to glide. What you lacked was not wind. It's courage that's allowed you to become the first flying birds of this world. Reading that gave me the courage to glide, to become an outrider, and to become the gliding champion of Mondstadt. But anyway, let's get back to the exam. Don't be nervous. Just glide like you're used to. Okay then, you just need to follow the marked route to the finish. Bây giờ là thi bay à? Bay đấy. Yên tâm, mình sẽ bay nhanh nhất có thể. Các bạn sẽ, các bạn không phải lo. Thật luôn. Bay này là quá dễ luôn. Để các bạn biết ông vua bay lên. Nếu mà Genshin Impact có tổ chức ra một cuộc thi bay lên thì có lẽ mình sẽ bắt đầu. Bởi vì cái này là quá dễ. Chúng này cần nửa thời gian thôi. Người còn lại để đi chơi. Không. You nailed it! But it's no surprise, given the way you handle your glider in a storm. The next part of the exam is in Mondstadt. See you there. Don't keep me waiting. Alrighty then, you heard her. Back to the city. Let's not keep her waiting. Ok. Cũng không biết mình có nói với các bạn chưa, nhưng mà hôm trước thì mình đã mở được map ở bên này.
Nếu các bạn có để livestream cũ thì bên này hoàn toàn nó không có. Và giờ mình đã mở được nó rồi. Chúng ta có rất nhiều thứ để khám phá ở đây. Tí nữa mình với các bạn sẽ cùng nhau đi mở khóa tất cả các điểm dịch chuyển này để có thể đi lại dễ dàng hơn. Còn giờ thì đi bay thôi. Mic lại bé. Chờ một chút. Ok chưa? Mic này đủ to chưa? Chắc là đủ to rồi. Nói bé thì anh em vui lòng anh em bật mic to lên giúp bật loa to lên giúp mình nha. Tại mình đang live ở nhà, ở đây không phải nhà riêng, đây chỉ là một chỗ để làm việc thôi, nên là mình sẽ không thể nói quá to được. Mình sẽ cố gắng nói to hết mức có thể, nên là mọi người thông cảm. Hey, here, over here. I'm all set up. Let's carry on with the exam. Same deal as before. Glide through the markers and get to the finish without stopping in the middle. Chắc mình phải dùng một nửa thời gian. Chết rồi. Kẹt thôi. Chấp bị kẹt đi. Chúng ta pro mà. Bị kẹt thì nó mới thử thách được. Không cần dùng hơn một nửa thời gian cũng có thể win được. Quá dễ. Seems like you've got the hang of wind gliding now. Let's do the final stage. Easy! You've flown this way before anyway! Once you've passed this final stage, you'll finally be able to get your very own gliding license. Just keep thinking about that license. Ready? Bài cuối rồi. Sẽ nhanh hơn. Ta có 1 phút để bay mà chỉ cần Windborne traveler, chưa đến you are required to land at once by the order of the Knights of Favonius. I am. Quá dễ. Bố đang thi. What's going on? Máy cút. Please show me your gliding license. It is against the law to glide without a license. I am arresting you under Section 7, Article 12 of the Mondstadt Penal Code. You have the right to remain silent. Anything you say will forever carry on the wind. Wait, I'm an instructor. This is a gliding exam. Oh, I see. Well, you picked a bad time to hold your gliding exam. Chờ một chút. Really? Why? The Knights of Favonius received a report from a sister at the Được chưa? cathedral claiming she saw Raptor gliding Việc around này được his chưa? grounds. I thought your student here must have been his partner in crime. Raptor? Who's that? A known criminal in Mondstadt. He always uses a wind glider to commit his crimes, so people started calling him Raptor. Wow, he flies fast then. So far, we haven't managed to catch him. Our plan this time was to draw him into the cathedral with a precious artifact and ambush him inside. But he escaped with the artifact. Fortunately, one of the sisters put some secret markings on the artifact using elemental magic. Ok, But bây he giờ sẽ nói was như này too nha. fast, and we couldn't even Đừng có keep câu up bé with nha. the trail the Mẹ markings bật left mic to lên một tí. behind. Well, if you need help chasing down a gliding criminal, I'm the one for the job. So tell me, which way did he go? As far as I know, he was last seen near Springvale. But that was some time ago. Leave it to me. With us chasing him down together, he doesn't stand a chance. Once we've got this raptor guy, we'll pick up where we left off. But no need to worry. I'll be sure to have a word with Jean. Ok. Thay vì tiếp tục đi thi giờ chúng ta phải đi bắt quái điểu.
Mình còn chưa mở khóa điểm dịch chuyển ở đấy nữa. Thế giờ mình chạy bộ ra các bạn. Hơi mệt tí. Còn gì nữa? Cứ mặc kệ mấy con đấy đi, không phải quan tâm gì. Đấy. Trước khi làm nhiệm vụ thì chúng ta phải mở khóa điểm dịch chuyển đó. Cái này nó sẽ giúp mình đi lại dễ dàng hơn. Chắc vậy. Ra cái quan trọng nó không phải đi lại dễ dàng mà nó giúp cho chúng ta 5 nguyên thạch. This is Springvale. There must be some clues about Raptor around here. The sister from the cathedral put some secret animal markings on the artifact he took. Use your elemental sight and keep your eyes peeled for clues. Vật giữa. Ooh, hey, what do you think this is? It looks like a broken tree branch. Oh, A strip of cloth with animal markings on it. Looking at the design and the way it's woven, there's a good chance it came from a wing glider. wow, Outriders have to be textile experts now? It's a harder job than Paimon thought. If this really belongs to Raptor, it must mean his wind glider is broken. How do we know if this was left by Raptor or an animal slime? Animo slimes are airborne creatures. They don't leave marks on the ground unless someone stomped on one to take off. How do we know if this was left by Raptor or an animal slime? Either way, let's make a mental note of these markings. They're very clear. It appears that the elemental markings point this way. Huh. Well, do you think he ran off ahead? There's only one way to find out. Come on, we should keep following the markings. Ooh, what's that? Looks like something's going on up ahead. It sounds like there's a battle going on. Could that be Raptor? Quick, let's keep going. Không hiểu sao mà bọn này có thể nghe được âm thanh cách đây 90 mét. Ảo thật. Cái gì? Điểm ngắm cảnh. Ok. Gì kia? Có mấy con Hilichurch nó đang Hilichurch nó đang đánh người dân. Chết rồi. Bet you can't keep up with me. Cứu dân. Nhanh lên. Thank goodness, the Knights of Favonius have arrived. The hilly trolls won't dare pursue me any longer. What happened? I can't believe it, but the hilly trolls attacked our carts. Luckily, I outran them. Hilly churls? But I thought the Knights of Favonius had cleared out most of the hilly churl camps around these parts. It's a small camp not too far from the village. The route I take on my delivery runs ensures I steer clear of it. But today, some crazy fellow suddenly fell out of the sky and landed right in the camp. Now, who does that remind me of? Oh, it really riled them up. They chased the funny-looking fellow as he fled, which brought them out into the open. I managed to get away, but they smashed my fruit carts to smithereens. Oh, I don't know what I'm gonna do when the merchant caravan gets here tomorrow. Funny looking? In what way? Oh, he was holding on to something. Must have been heavy because he couldn't glide in a straight line to save his life. Maybe that's why he fell. Honestly, people like that shouldn't be allowed in the skies. It doesn't take a genius to know you're not supposed to carry heavy objects while gliding. I'm gonna report that idiot and make sure he gets his license revoked. Heavy object? The artifact? This could well be our guy. Tell me, did you see which way he went? I managed to catch a glimpse as I ran from the hilly churls. I think he went that way. Seems like a strong lead. On with the chase! Oh, and don't worry. As soon as I get back, I'll tell the knights to mop up the rest of the hilly churls as soon as possible. Ok.
là phức tạp. Another test subject. Freeze! Picked the wrong test subject. Apart from the hilly trolls, there's a bunch of funny-looking people, too. Judging from the type of wind gliders they've got, I'd say this lot is with Raptor. But if that's the case, what are they hanging around here for? The elemental power on the artifact must have worn off. Raptor must have realized the markings would give away his position and sent his minions to slow us down. That way, when the effect wears off, he can make his escape. He won't get away with this. After him! I wonder... The bunch can't slow us down, that's for sure. But we also haven't found the artifact, which means Raptor still has it on him. Forget these guys. Come on, let's keep following the elemental markings. Chúng ta phải đánh nhau ở trong hang. Nghe có vẻ không khả quan lắm. There's only one way over there. Raptor must be up ahead. However, it looks like the only way we can catch up is if we glide. But there's a ton of enemies below. They'll definitely attack us after we take off. If we're gonna do this, we'll have to glide and defeat them in one fell swoop. You still had one stage to go in your exam, right? Yeah, but what's that gotta do with anything? How about we make this the third and final stage of your gliding exam? Are you sure that's how the exam is supposed to go? It's a custom version of the exam, designed by yours truly. Besides, the normal version of the exam wouldn't be fit for the hero of Mondstadt herself. So, what do you say? Woohoo! Good answer! Prepare for takeoff. Raptor awaits you once you defeat all these enemies. Then that gliding license is yours. Bây giờ còn phải vừa bay vừa đánh nhau nữa. Là dễ. Đáng lẽ là mình phải bay lên. Sắp đi rồi anh em ơi. Nó lên level 20 rồi mà này bắn vẫn đau. Nice! You breezed through it! You're a natural. I knew you'd be fine. All that's left now is to grab ourselves a raptor. Let's go! Nghe có vẻ khá là dễ nhỉ. Ban đầu mình quái điểu là có nguy hiểm lắm, mới đặt được tên là quái điểu. Anh ngờ cũng không quá khó khăn, chắc là dễ thôi. Không cần tiếp đất. Gì đây?
vòng nữa. Cơ chế kiểu gì đây? Đánh quái xong cửa mở à? Thậm chí còn là đánh quái bên phải rồi cửa bên trái mở nữa. Hơi khó hiểu nhưng không sao, quan trọng là đi qua được. Bên này có dương này. Cái này thì đánh vào nào? Đánh đây à? Nó có cái mũi tên này. Ok. Thì ra là vậy. Cho anh căng đấy. Đấy, bắn mấy cục này nhé. Hai đợt à? Nhiều đấy. Về còn có cả slam nữa. Solo bắn cung. Solo bắn cung. Let it rain. Oh, so sorry. Freeze. Solo kill. Xuống em nào, đừng chị đừng nhát vậy nữa. Cút xuống dưới. Chết rồi đấy. Đâu nữa? Thằng bánh là rơi ở vực ạ. Gì đấy? Chúng ta có nên đi ra đây không? Thôi, đi lại rồi. I'll race you there. Chắc là ở đấy không có gì đâu. Sao đánh nhau lắm đấy? Mình nhớ cái những của thằng Tây Ga này đánh nhau có mỗi một lần. Con này đánh nhau 3-4 lần rồi. Windblade. It looks like there's no way across. Ugh, he must be around here somewhere. Amber! Over there! If you insist on chasing me, so be it. Huh? Who brought the little girl? You must be Raptor. You can't escape. I don't need to escape. There's no way you can make it over here. Oh, it is pretty high. And quite far. Oh, little girl, why don't you run along home now and let your leader deal with this? Don't worry, I promise that once the Grandmaster gets here, I'll surrender immediately. Hey, watch it! You're talking to a Knights of Favonius Outrider. You'll be sorry when I arrest you. You're right. Ugh, he's right there in front of us. If only we could glide across. So how did he get across? If it's too far to glide, it's definitely too far for anything like that. There's also no sign of an anchor point. Bye-bye, kiddo. Oh no, he's getting away! Ugh, we can't hesitate any longer. The only way to get across is to glide there. But... Don't worry, I'm the gliding champion of Mondstadt, remember? If Raptor can do it, I can do it too. Oi, Outrider! You have less chance of surviving this than jumping off the Animo God statue in Mondstadt without your wind glider.
is your point? If you rule out everything that's completely impossible, gliding is the only idea left. Remember that book I lent you? The one I thought was the gliding manual, but wasn't? The first birds couldn't fly. Flight was their reward for their courage to plunge into the canyon. Be my witness. Raptor says I'll never make it. But if you listen carefully... Wait! Stop! You'll never make it! Come on, off you go now. Back home like a good little girl. Raptor says I'll never make it. But if you listen carefully... The wind says I will make it, and that's good enough for me. Amber, no! You're gonna fall! You're gonna... It's a wind current! She's gliding! Amber's gliding! You're crazy, kid! You must have known about the wind current. There's no way you would have jumped otherwise. The wind takes care of those who have courage. Now sit still and await your arrest, like a good little boy. No escape! Picked. All right, I got him! I only noticed the wind current from in the air, and it would be suicide to try and escape in the direction Raptor was going. In other words, the only way Raptor could have gotten out would be this way, past us. Aha! So he was just trying to fool us by acting smug, in the hope that we would just give up and leave. Little did he know, we're not so easily fooled. It was all thanks to your sharp thinking. Just like a wise man once said, once you eliminate the impossible, whatever remains, no matter how improbable, must... At the end of the day, gliding is 7 parts technique, 3 parts instinct, and then 90 parts courage. What you did now looked more like 99 parts courage. It was just like in my first gliding exam. I was super nervous, but in the end, there was nothing to be afraid of, and I passed no problem. I kinda missed that nervous rush in the exams I've done since then. It just wasn't the same. Sorry. Paimon thought you said you passed no problem. What do you mean exams since then? Well, you see, the thing is, Mondstadt is all no glide zone this, no landing zone that. Every time I get my license, it keeps getting revoked. I must have taken the exam 15 times. But I always pass the first time. I guess my little gliding manual ain't so bad after all. Let's go and get a copy of the real gliding manual from acting Grandmaster Jean sometime. I'll head off first because I need to escort Raptor back to the city. Once you're back in the city, don't forget to come find me at the cathedral. I'll issue your gliding license there. She just can't sit still, can she? Guess that's why she's the outrider. Câu nói gây mình nghe quen. When this is all done and dusted, let's head to the cathedral in Mondstadt. Như cái câu nói mà sau khi đã loại tất cả các đáp án còn lại dù vô lý tới đâu cũng là đáp án đúng. Hình như trong Getting Conan this đúng không? gliding license has turned into quite the adventure. Nhớ không nhầm là thế. Chả nhớ rõ nữa. Thôi kệ, cứ đi lấy bằng đã. I won't let you down. Anything the knights can do. Gì đây? Lại là điểm ngắm cảnh à? Còn ngắm cảnh trong cả nhà thờ cơ. Này thằng nào đây? Nhìn thằng này nguy hiểm đấy.
Chào anh, tại sao anh lại đeo bịt mặt? Này hơi nhiều. This stupid city is so Vào bên trong nhà thờ lag quá các bạn. FPS nói giật tung lên. Congratulations! Here is your gliding license. You're officially legal now. Yay! I'm not surprised though. You are a natural after all. Oh, and I'll sign you up for the next wind gliding championship. I glide so fast that no one can keep up. It's just me up there, on my own, gliding around. It's kinda boring. Whoa, fighting talk. It seems you have no idea how terrifying the championship really is. Well, until I kick your butt in the championship, I wish you a happy, liberating, and above all, law-abiding gliding experience. Make sure you obey the rules. Whatever you do, don't get your license revoked. Oh, brother. If you ask me, that's a bit rich coming from Amber. Đã xong. 60 nguyên thạch. Vậy là tổng cộng chúng ta đã có 1000 nguyên thạch. Nếu mà quay thì chúng ta có thể quay được một 5 lần, 10 lần. Không, chúng ta sẽ phải để lại để tiết kiệm cho một ngày nào đó. Đắt này. Kệ đi. Có còn nhiệm vụ gì không? Nhưng sắp hết rồi. Còn mỗi cái nhiệm vụ này thôi. Thôi thì cứ làm nhiệm vụ nữ tu trước đi. Chắc là sẽ ổn thôi. Look! Doesn't that shop look interesting? Let's see what they're selling. Lại là cái quán này. Welcome. Every treasure here is unique, guaranteed. Yep. There's nothing here that Paimon recognizes. That's for sure. What did I tell you? These are all rare items brought back by adventurers from all corners of the world. Is there anything that catches your eye? Hơi xa xỉ. No need. I forgot to mention, I operate on a trading basis. Goods for goods. No mora accepted here. I've been trying to make something a bit special recently, and I need a lot of animo sigils to decorate it with. Do you have any animo sigils with you? It seems the Animo Archon approves of your adventures then. More to the point, any animal sigils you find you can trade in here for items in the shop. Ok. Chúng ta sẽ tiết kiệm để mua cái này đi. Cái này nhìn nó vẻ nhìn uy tín này. Ký ức tứ phương chi phong 5 sao. Nó thậm chí nó còn giới hạn chỉ được mua một lần thôi, không được mua 2 lần. Cái này khá đáng quý đấy. Animo sigils appear all over Mondstadt. If you find yourself short, just keep exploring. Absolutely. What could be more beautiful than a gift from the Animal Archon? Okay, you got me. It's actually more complicated than that, but it's easier for people to understand if I just say it's for decoration. Obviously, the reason I need animo sigils is because they have properties that other materials cannot provide. Of course. I guarantee you will be quite surprised at the result.
Do come again soon, and bring me lots and lots of animo sigils next time. Please also visit if you come across any weird and wonderful treasures on your adventures. Ok. Bộ xong mà chúng ta không được gì cả. Bỏ đi, hãy làm nhiệm vụ điều tra khí lạnh này. Ngay gần đây à? Đúng rồi. Mình đã lên hạng mạo hiểm đặt 10 rồi đúng không? Chúng ta có thể nhận được một ít quà từ chỗ này. Chút nào. Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. Nhận thưởng hạng mạo hiểm nữa nào. Mình lên cấp 10 đúng không? Xem mình nhận được. Chẳng... cái gì đây? Mình vẫn nhận được cái gì mà nhìn uy tín các bạn ạ. Ôi ơi, vũ khí 5 sao à? À, vũ khí 4 sao à? Mẫu nham chảm, tăng sát thương vật lý. Ui, cái này được cái gì? Đổi sang cái này đi. Cái này lấy làm gì? Mẫu nham chảm, tăng sát thương vật lý. Khi tấn công hoặc trọng kích đánh trúng kẻ địch, tấn công và phòng ngự tăng 4%, kéo dài 6 giây. Cộng dồn tối đa 4 lần, tức là 16% tấn công, 16% phòng ngự. Mỗi 0,3 giây thì chuyển một lần. Cường hóa nhanh lên. Còn làm gì nữa? Ok. Vũ khí 4 sao rồi. Ui, xa thế. Đây đi, chỗ này cao cao nhỉ. Đi cho nó sợ. Ok, đi thôi. Ăn con này. Freeze! Wow. Người mình khỏe các bạn, mình chọc phát chết luôn. Không cần làm gì. Đi đi. Ở lại làm cái gì? Làm thời gian. Hello anh em, come lại, trở lại. Chắc là mình sắp phải off stream các bạn. A Mình phải reward đi on học the rồi. road. Xong chắc là 5 giờ thì mình sẽ tiếp tục live, còn bây giờ thì chắc là chào các bạn thôi. Hẹn khoảng 5 giờ hoặc là 6 giờ chúng ta gặp lại nhé. Bây giờ thì leo nốt cái này rồi, off rồi. Giết nốt con này đi. Ui, bị lag. Go go Barret Bunny! Don't get frostbite. Giết nốt, giết nốt. Dodge this. Bóp nhanh em nhé. Rồi các bạn, thì mình phải đi học mà. I'll keep this close. Bye nha. Có.